Okay, now I'm launching the instance. Just observe it. So the same thing which we have done, the repeating, I'm repeating the same. I'm just taking t2.launch. బ్రో నాకు ఇక్కడ T2 మైక్రో అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది ఏదో సమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. మళ్ళీ T2 మీడియం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఇన్ని అవర్స్ అని ఉంటుంది దానికి కూడా అవును. యాక్చువల్ గా నువ్వు ఇప్పుడు T2 మాక్సిమం తీసుకో, ఏం కాదు. T2 లార్జ్ సెలెక్ట్ చేసుకో. ఓకేనా? ఓకే. అంటే నీకు ఎక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది? ఇది చూపిస్తుంది. మళ్ళీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో నాకు ఇక్కడైతే మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంది. నాకు న్యూ చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ అప్గ్రేడ్ అయింది కదా నాకు. సో అప్డేషన్ ఉంది. సో అక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తా ఉంటే క్రియేట్ అవుతలేదు. అక్కడ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. అదొకటి కూడా నేను చూపిస్తాలే అది. నువ్వు స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు చూపిస్తా. ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు కూడా మీరేమి టెన్షన్ పడద్దు. ఇది మనకి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాదు, కానీ మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి బిల్ పడుతుంది, బట్ అది ఎక్కువే ఉండలే. జస్ట్ మనం త్వరగా కంప్లీట్ చేస్తాం కదా. సో ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 50 rupees ఆర్ లైక్ దట్. లాంచ్. బ్రో మీరు వచ్చి రీజియన్ వచ్చి వర్జీనియాలో ఉన్నారు. ముంబై సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను వర్జీనియాలోకి వచ్చేసాను ముంబై నుంచి. మనం దేనికో దానికి స్టిక్ అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ మనము ముంబై కదా బ్రో యాక్చువల్ గా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేరే రీజన్స్ తీసుకుంటే ఛార్జింగ్ ఎక్కువ. అట్లానేం లేదు, అట్లా ఇదేం లేదు. నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఎందుకు చెప్పినానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజియన్ లో నువ్వు ఏదైనా క్రియేట్ చేసి వదిలేసినావు అనుకో, మర్చిపోయి, అప్పుడు నార్త్ వర్జీనియాకి వచ్చేసి ఇక్కడ నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తున్నావు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు తెలియకుండా బిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, యువర్ బిల్ ఈస్ క్యాల్కులేటింగ్ బిహైండ్ దట్. సో అందుకనే నేను ఏం చెప్పినా అంటే, స్టార్టింగ్ లో మీకు ముంబైకి ఫిక్స్ అయిపోండి అని చెప్పినాను అనమాట. ఓకే. సో ఏ రీజియన్ లో అయినా చేయొచ్చు మనం. దానికి ఏం బిల్లు అట్లా సెపరేట్ గా బిల్ ఉంటుంది అని ఇదేం లేదు, అంతా ఒకటే. బిల్లింగ్ అనేది సేమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రీజియన్ లో సేమ్ గా ఉంటుంది. బట్ మనం దేనికి స్టిక్ అయితే దాంట్లో ఉండటం మంచిది, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. అంటే మనకు తెలియకుండా మనం వేరే దాంట్లో క్రియేట్ చేసి పెట్టేసాం అనుకో, మనకు తెలియకుండా బిల్ క్యాల్కులేట్ అయిపోతుంది. కొంతమంది ఇట్లా చేశారు నేను చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళకి తెలియకుండా. సో బిల్లు వాళ్ళకి 2000 అట్లా వచ్చిందనమాట. వెంటనే రియలైజ్ అయినారు, నాకు చెప్పినారు బిల్ పెరిగిపోతుందని. మళ్ళీ నేను చెక్ చేసి చెప్పిన వాళ్ళకి, వేరే రీజియన్ లో మీరు క్రియేట్ చేసి పెట్టేసినారు ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని, సో అవి క్యాల్కులేట్ అవుతా ఉన్నాయి అనమాట బిల్లింగ్. నాది కూడా ఒకటి అలాగే. ముందు 815 తో ఒక 1 year బ్యాక్ చేసింటే అది ఇప్పుడు దగ్గర చాలా అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి కన్వర్ట్ అవుతా ఉంది. ఈ మెయిల్ ఐడి అయితే అది చూపిస్తా ఉంది, ఓపెన్ అవుతా లేదు. అది కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చి మీకు చెప్పలేదు నేను, ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడదాం అనేసి. అవునా? ఓకే ఓకే. మళ్ళీ ఇందులోనే నేను ఒక వేరే యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసింది. రూట్ అకౌంట్ కాకుండా IAM అకౌంట్. అవునవును. సో అది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. సో అది ఇచ్చేసుకుంటున్నా. ఓకే. సో నాకు కూడా బిల్ ఇప్పుడు పడింది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ సర్వీసెస్ 3 ఉన్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ AWS అకౌంట్ 1, యాక్టివ్ AWS రీజియన్స్ 2 అనమాట. అంటే ముంబై ప్లస్ ఇది నార్త్ వర్జీనియా. సో ఇప్పుడు నేను వ్యూ యువర్ బిల్లోకి వెళ్తే, సో ఇది జూన్ లో ప్రస్తుతానికి 15.68 రూపీస్, అంటే $0.20 అనమాట. ఇది ఎందుకంటే EC2కి నేను ఏది తీసుకుంటానా, మెయిన్ T2.x లాంచ్ తీసుకుంటాను కదా,
దానికి నాకు పడిండే ఛార్జెస్ 15 రూపీస్ అనమాట. ఓకేనా. మేలో చూస్తే మేలో బిల్లింగ్ వచ్చి నాది 81 రూపీస్ అంటే $1. సో ఇది కూడా సేమ్ T2 డాట్ దానికే పడి ఉంటుంది. యుఎస్ ఈస్ట్ లో ఒకటి ఉంది. యుఎస్ ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియాలో నేను యూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నా యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ బిల్ 0.01, 0.24, కానీ అదే మంత్ లో పసిఫిక్ లో కూడా సారీ ముంబైలో కూడా ఉంది చూడు నాకు ఇక్కడ 6 hours, 2 hours, 559. యాక్చువల్గా నేను ఇది తెలియకుండా T2 డాట్ మీడియం అట్లా పెట్టేసిన 6 hours. సో దానికి పడింది అనమాట. ఓకేనా. సో లైక్ దిస్. సో ఇది పడింది నాకు ఎక్కువ $1.2 మేలో, కానీ ఏప్రిల్లో ఇంకా ఎక్కువ పడింది. ఏప్రిల్లో చూడు బిల్ చూపిస్తాను చూడు. ఏప్రిల్లో $2.35. సో అది ఎక్కడ అంటే సేమ్ అది కూడా అంతే, ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ లో ముంబైలో, ఏషియా పసిఫిక్ ముంబైలో. దీంట్లో నేను తీసుకునింది ఎక్కువ ఏదంటే ఇది తీసుకునింది T2 డాట్ మైక్రోలోనే, కానీ 30.7 hours పెట్టేశాను చూడు. అండ్ దీనికి ఏమి ఉండదు, ఫ్రీ టైర్ ఉంటుంది. T2 డాట్ మీడియం, T2 డాట్ లార్జ్ ఈ రెండింటికి ఎక్కువ పడింది చూడు ఇక్కడ 15.649 hours, 7.824 hours. నేను కూడా అట్లా పెట్టేసిన చూసుకోకుండా. తర్వాత ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ కూడా అమౌంట్ పడింది. అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చూసుకోలేదో దానికి ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ కూడా 85.4 hours పడింది. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ నేను యూజ్ చేయలేదు, అందుకని దానికి అమౌంట్ పడింది 0.43. సో ఓవరాల్ గా $2.35. సో ఇప్పుడు నేను పెండింగ్ ఎంత ఉన్నానంటే ఫ్రమ్ మార్చ్ నుంచి, ఇది ఐ థింక్ ఇది పే చేసాను అనుకుంటా మార్చ్ది, ఇది ఏప్రిల్. సో నేను ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నార్మల్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ పే చేసినట్లు పే చేయలేదు సార్ అది? క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ నుంచినే మెయిల్ వస్తుంది మనకి. ఆ మెయిల్ నుంచి మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. మెయిల్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు. సో ఏప్రిల్ నుంచి నేను బిల్ పే చేయాలి యాక్చువల్గా. ఏప్రిల్, మే, జూన్. సో ఏప్రిల్లో 180 రూపీస్, మేలో వచ్చి 81. ఇప్పుడు జూన్ లో ఇంకా ఉంది కదా, టైం ఉంది కాబట్టి సో మేబీ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. సో ఆ మెయిల్ ఏమంటే ఇది DevOps డాట్ సందేశ్, ఇది చూద్దాం. సో ఇక్కడ యువర్ AWS అబౌట్ దిస్ సస్పెండెడ్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 28th May. యువర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ గూగుల్ అది. ఓకే. సో ఇప్పుడు హలో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ కస్టమర్ అకౌంట్ ఎండింగ్ విత్ 9001, స్టేట్మెంట్ పీరియడ్ April 2022, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ 172. సో నేను ఇది పే చేయాలి ఇప్పుడు, లేకుంటే నా అకౌంట్ సస్పెండ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, నేను ఇది పే చేసేస్తాను. మళ్ళీ నేను కూడా మెయిల్ చెక్ చేసుకోలేదు. ఇక్కడ ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? 21st May, అబౌట్ టు సస్పెండెడ్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు కార్డ్ లో మైనస్ అయింది కదా సార్, నార్మల్ గా పే చేస్తాం కదా, సేమ్ అలానే ఇది? సేమ్ అంతే ఇది కూడా. సో ఏప్రిల్ నుంచి పే చేయాలి నేను. సో ఇక్కడ లింక్ ఉంటుంది, ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట. లైక్ దిస్. మీరు క్రెడిట్ లో పే చేస్తారు సార్ నార్మల్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్? క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ క్రెడిట్ యాప్ లోనే పే చేస్తా. మీరు కూడానా? నేనైతే డైరెక్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇంకానే పే చేస్తాను, కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి. దీనికి అమెజాన్ కా? అమెజాన్ కి నేను కూడా అంతే, కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు క్రెడిట్ యాప్ లో నుంచి పే చేస్తాను అంట. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ క్రెడిట్ దాంతో మనం అమౌంట్ తీసుకున్నా కూడా 10,000 కి 100 అట్లా తీసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ పే చేసుకోవచ్చు. అవును. నో బ్రోకర్ కూడా అంతే, నేను అంతే బ్రో, దగ్గర 30,000 to 40,000 నెలకి అలా తీసుకుంటాను. అది మంచిది బెనిఫిట్ అది. 40,400. రెంటల్ అగ్రిమెంట్ అడుగుతుంది సార్. రెంటల్ అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు అడుగుతుందంటే నువ్వు 30,000 ఒక్కసారి 30,000 అబౌవ్ తీసుకున్నప్పుడు అడుగుతుంది. నువ్వు 30,000 బిలో తీసుకుంటే అడుగుతుంది. 49 వరకు తీసుకుంటా అంటే అదే నాకు కూడా క్రెడిట్ యాప్ లో 49,000 పెట్టిన రెంట్ దానికేం అడగలే నన్ను. 49,000 బిలో ఉంటే అడిగే సార్, 49 పైన ఉంటే పాన్ కార్డ్ కూడా అడుగుతుంది.
Okay, okay. Okay, so we'll first install Apache Tomcat. So Apache Tomcat is an application server where we can deploy so many applications. Okay. So as you know already, the thing is Apache Tomcat is an application server. On top of that, we used to deploy the WAR files, not jar files. So if you want to deploy the jar file means we require Oracle WebLogic application server or IBM WebSphere or JBoss application server. So E application servers, we can able to deploy the .jar applications also. But in Apache Tomcat, we can only deploy the web application archive resources only we can able to deploy. So WAR files. Okay. So as of now, we are installing Apache Tomcat and Amazon Linux. It's a one type of service on Amazon Linux operating system. But the thing is, in the real time, that Apache Tomcat may be a Docker image like that. Okay, so they will consider that Apache Tomcat is a simple what's that Docker image. On top of that, we can deploy the WAR files. So as we have already done that by writing the Docker files. Docker file is nothing but pulling the Apache Tomcat image, and then after pulling that image, we can deploy the sample web war file we have deployed on that Apache Tomcat. But now we are seeing here that is practically on top of the Amazon Linux or any instance, we are going to install Apache Tomcat. Then on top of that, we can install the Jenkins application as a WAR file. So after deploying that Jenkins.war, we can use that Jenkins.war application externally. So how we can use that one means that's what we are going to see now. Okay. So these are the steps to so this one don't perform. Okay, sudo reboot. So now we need JDK, you know, right already. Why? Because any application that needs to be run on any instance or any Linux operating system, we require Java JDK. Okay, why? Because to make the platform Java platform, and on top of that platform, we can able to run the Java applications. So as you know already, almost all all applications are written in Java only. I mean, along with the Java, that's why we require Java platform to run the Java applications. Okay, right. So we have installed Java also. If you want to check the Java version also, you can check what is the version means. That is Java 11 only. So 11.0 only. Then we can add the group and the user as a Tomcat. See, I will show you cat/etc/group group. So look at here, there is no Tomcat in the groups or users, whatever it may be, the user or group in the etc group file. Now we are going to add by using sudo group add system Tomcat, and then sudo user add Tomcat. Now cat etc group, look at here we don't have earlier. Now it will be there Tomcat. Now look at here, Tomcat 993 is there. Okay. So same ditto, I have checked a cat etc group. You know already that we have done in our Linux. So this is a get ent password Tomcat. So what is the passwd for Tomcat with the ID? But the thing is here, it is showing the false, means we don't need to set the password for this.
and then get group Tomcat, group ID. What is the group ID of the Tomcat means 994. It will show the 994 only by default or else 993. Okay. So whatever it may be like that, it will show you. And this is wget is a package which we need to use to download any file from the internet. So wget is a package we need to install on Linux servers. But the thing is, almost already the wget package is installed, that to latest version. It's already installed on latest version. And then we are setting the environmental variables of export version is equal to 9.0.39. This is the stable version of Tomcat as of now, that's why. So now we are using wget command to download the Apache Tomcat 9.0.39 in this particular location. So pwd. Look at here, we are at home ECT user. So now I'm going to use wget command to download the tomcat.tar file. So now look at here, the Apache Tomcat got downloaded. Now we need to extract this one. Means extract is nothing but, as I told you in the last class, that is different types of applications here at this particular point time. Okay, but I will explain that later when we are deploying the .var file. So at the time I will explain the difference between jar file, war file, ER file, and tar file. So now I'm extracting the file to USR share. Okay. So I have extracted this file. Look at here, I have used this command. So I am extracted this file to USR share directory. Okay. In the last class, I shown you already. That is before extracting and after extracting also. So if you go to cd space slash, sorry, slash EC2 user, sorry, cd slash USR share. So here, if I do LL, we can able to see the Apache Tomcat like this. So if so many files are there in this particular folder, means simple ls-l pipe grep Apache star, so that it will display the Apache Tomcat 9.09. That means all files which are starting with Apache, it will display the files here. But here only one file as of now we have Apache Tomcat. So that's why it is displaying Apache Tomcat. Okay. So this command also we can use to get the output. Right. So we have extracted, and then now we need to provide the soft link, that is symbolic link or soft link or symlink for Apache Tomcat to Tomcat some file. So that is can be achieved by using ln-s command. So ln- is nothing but to create the symlink. So what is the command to create the symlink? Means simple ln-s source and destination. First source and then destination. Now look at here, if I do ls-l, you can able to see here the Tomcat is destination and this is the source. Okay, look at here, this is the command which we have created the symlink for Tomcat. So the path is USR share only. So in that Apache Tomcat version needs to be, this needs to be symlink to the Tomcat. That's what. Okay. So now see, now if I want to go to Apache Tomcat 9.0.39 means directly I can just type cd Tomcat. Okay. Or else you can do also like this also, cd Apache Tomcat like this also. But the thing is, it will show like that only.
See, look at here, if I do LL, bin building config contributing library license logs and everything as same as if I go back and then I'll come back to Tomcat. Look at here in Tomcat also same it will show. Just it is redirecting the file by after creating the symlink. Okay, right. That's where we have creating the symlink. Now we need to change the ownership of the Tomcat and then Apache Tomcat file. See, look at here. I'll go one step back. See here, Tomcat is the ownership is root, but I want to change the ownership to Tomcat. Okay. So this is what I'm going to by using ch1 minus r Tomcat : Tomcat, and then I'll give the path of that one. Okay. So as you know already how to change the ownership means by using ch1 command. After ch1, you need to provide minus r and then the ownership of the Tomcat and then like this. Now if you see, Tomcat is Tomcat ownership. Now the user share Tomcat directory has the following subdirectories. Subdirectories in the sense is like if I go to cd Tomcat, so here I have so many subdirectories like bin, config, logs, and temp, web apps, and work. So bin is which is used to control the things. I mean control the Tomcat. Look at here. Simply you can say that startup.sh, shutdown.sh, daemon.sh. These are all can be done by using the command called systemctl, which we are going to do now that one. Okay. And apart from that, we have a different files like config. Look at here. Config directory is also there. Config is nothing but configuration files of Apache Tomcat. So here you can able to see context.xml, server.xml, and then web.xml, Tomcat users.xml, like that. So in the Tomcat users.xml, you can add users manually like that. Okay. One step back, and then here you can able to see library files. Library files also very important. Okay. Sometimes we need to change the files. See, look at here. Here we have so many things like jar files. These jar files are called drivers. Okay, so with these drivers only, you can able to access the Tomcat application. Okay, .jar files are nothing but drivers. Simply you can say that drivers. And then logs are also very important, and then web apps. So go to web apps. So web apps is nothing but here we are placing the web applications like .war files like that. Okay. So look at here. Then we need to configure this one. Why? Because logs contains Tomcat's log files. You may need to check for error message here. Tomcat's working directory used by Java servlet pages for JSP to servlet conversion. Create Tomcat system D service. So this is what we are going to do. So to convert JSP to servlet conversion, Java servlet pages to servlets, Java server pages to servlet conversion, we need to create the Tomcat system D service. So that can be done by these commands. Okay. So till here. Just here and then press enter. So now we have created the service for system MD service to convert the Java server pages to servlets. Now we are going to do daemon reload, start Tomcat, enable Tomcat. See, we can able to start the by using sudo systemctl daemon reload at any place. Okay, so at any place we can do that. Now here start Tomcat is there. So if you want to check that cd/etc/systemctl, okay, systemd, right.
So here we have system.config okay, let me go one step back. System.ctl. Yes, this is what the config file sysctl.d. If you want to check systemctl config also, you can check here. What is that? Okay, here we have user library systemctl.d run and then etc. Systemctl.d. Here also it is there. So let's go into that. So here we have the same thing, defaults.conf, amazon.conf, like that. Okay, by using system control only, we can able to start and stop the Tomcat. But cd usr share Tomcat bin. See, for example, if I want to check the status, means what I can do, sudo systemctl start Tomcat, then status. But here before starting, I'll check the status of the Tomcat. status. But here Tomcat is showing dead, inactive, dead. Now what I will do is, instead of using this command to start the Tomcat, I will use the traditional one. Like if I do ll, here you can able to see startup.sh. So I will do simply /startup.sh. Okay. See, now Tomcat started. Now if you do systemctl status Tomcat, still it is running. Okay. Okay, systems loaded etc systemd system Tomcat dot service. So we need to start from here only, systemctl only, instead of doing normal start. Okay, anyways, that can be done by achieving by after doing some changes to that. Okay, that can be done by, these are all the things can be done by middleware team. Okay, status fail to start, code disabled since. Okay, I'll do one thing. Stop. Shutdown.sh first. Okay, check. Why we got error? Bro, Hmm.
ఇక్కడ మనం టోమ్కెట్ అనేది ఎనేబుల్ చేయలేదు, జస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం అంతే. అంటే స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి అది ఐ మీన్ స్టార్టింగ్ అని అన్నా చూపించాలి అందుకని. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా మనకి, అది రాకూడదు కదా అది. అంటే నేను నార్మల్ స్టార్ట్అప్ చేశాను కదా, అందుకని అది ఫెయిల్ అయింది అది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, టైప్ అప్ అయిపోయింది. నేను జస్ట్ మళ్ళీ షేర్ చేశాను లింక్, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే ఓకే, 5 minutes. ఓకే.